Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama Chef dalam rancangan Kitchen Chef Zari, iaitu di Studio Chef, platform Chef. Kali ini Chef akan menunjuk kepada anda satu lagi formula regarding berkenaan dengan kita rekodkan untuk pembelian barang-barang regarding purchasing itu sendiri. So Chef akan menerangkan anda dalam dua bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. So secara tak langsung anda pun dapat belajar bahasa Inggeris dengan Chef, penerangan tentang bahasa-bahasa dapur di kitchen. Okey, Chef akan terangkan tentang I want to teach you, I want to guide you. I make a formula, something like you create the formula for the purchasing, regarding the purchasing from A to Z. I want to show you, I want to guide you, I want to let you know what we use, where the item, what the type of item, where source you get the item, the price, current price, then how much quantity you need to buy, then the lastly you can get the amount of calculation for the all total purchase item you buy. Akhir sekali anda akan tahu secara automatik barang yang dibeli, keseluruhan barang. Dia ada 5 peringkat. Okay, di sini Chef create. Dia ada 5 peringkat. Saya akan buat. Anda akan belajar bersama Chef. Saya akan guide anda satu persatu, langkah demi langkah, dari A to Z, dari kosong sampai jadi satu bentuk formula untuk kegunaan restoran, peniaga-peniaga kecil dan restoran yang sedia ada untuk kita perbaiki, untuk perbaikikan rekod. Semua berkenaan dengan purchasing, pembelian barang-barang, dan anda boleh rekod lah benda-benda itu semua. Benda ni dah penting sebenarnya, sebab setiap rekod yang kita buat semua akan masuk ke dalam bahagian pentadbiran. Jadi anda tahu berapa jumlah anda beli, berapa banyak anda spend, dan jumlah anda beli untuk mingguan, harian atau bulanan. Biasa di hotel besar dia ada sistem dia sendiri. Kalau hotel 5 star, 4 star, 3 star ke bawah, La Bamba, Chicago, Milanese ni memang kadang-kadang tak maaf lah, dia main tulis ya. Sekarang zaman dah moden, era moden. So kita gunakan apa yang ada, kita guna sebaik mungkin dengan kepakaran yang Chef ada, dengan dibantu oleh alat-alatan yang Chef ada, dengan ilmu yang Allah kurnia kepada Chef. Saya akan berkongsi ilmu bersama anda di luar sana. Ini salah satu lagi niat arwah anak Chef. Yang kedua, meminta Chef berkongsi ilmu dengan adik-adik yang tercicir dalam pelajaran, dan kepada anda yang belajar bidang culinary, boleh diperbaiki, memorize what you doing. Okay, insyaAllah saya akan tunjuk di sini, anda perhati betul-betul step by step. You learn from me step by step. I want to show you, we create one formula for the purchasing. Okay, follow me. Okay, now you see I make a bigger bit. Now you see. Okay, sekarang anda boleh lihat di sana di komputer. Sekarang saya pancar terus ke screen projector. Okay, what you doing? Apa yang anda perlukan sekarang? Bila anda komputer penting lah, komputer, laptop atau notebook penting. Anda nak mereka cipta, saya nak mereka cipta, saya akan tunjuk kepada anda. Bila anda bukakan bahagian Excel, Microsoft Excel atau Microsoft Spreadsheet, anda bukakan di bahagian Microsoft Excel atau Spreadsheet. Okay, belajar pelan-pelan dengan Chef. InsyaAllah saya akan tunjuk anda satu persatu. Di live Facebook saya dah buat, cuma saya nak rekodkan dia masuk ke YouTube. Nanti anda boleh belajar di sana lah, satu demi satu, pelan-pelan lah. Kalau di YouTube, anda tengok di YouTube Chef, Kitchen Chef Zari. Ini Chef dah buat lah tadi melalui live Facebook. Anda boleh lihat sana. Sekarang ini adalah jumlah keseluruhannya. Anda boleh lihat di sana. Anda beritahu di sana jumlah keseluruhan pembelian, total purchase price. So sekarang kita nak buat untuk market list. This one you call market list record. We got 5 type. Okay, something like meat item. Meat item, you buy meat item, you category that. Then you put brand, which brand you choose, then the packaging size,
quantity you order, cost of unit, the price, current price, current price, then total amount you buying. Then at the end you can get the whole total for the purchase item. Okay, anda akan lihat sini ya. Okay, saya bukakan di ruangan kosong. Okay, di Excel kosong atau Microsoft Excel atau Microsoft Spreadsheet. You open the Microsoft Spreadsheet or Excel. Okay, you starting from here. You can see up there. Kalau chef akan cakap dengan dua bahasa, selit-selit English dan bahasa Malaysia, you can see there up. Bukan apa bagi anda dapat belajar sesuatu lah. Sebab komputer ni biasa dia menggunakan banyak penerangan dalam bahasa Inggeris. Anda kena mahir jugalah, kena mahir belajar bahasa Inggeris. A1, you can see up there, my mouse I bring, you can see A until finish, A, Z, whatever, until, then down there you can see number 1 until finish, you can see. Bahagian melintang, anda boleh nampak abjad A, B, C. Bahagian menurun, angka 1 hingga seterusnya lah. Bentuk ni adalah tip anda nak buat sesuatu. Okay, anda bawakan tertikus anda di bahagian A1, tekan. Now you put, I make it bigger little bit, let you know, you can see there. Okay, we create ni untuk market. Okay, by doing price, you put price market list. Saya put the capital, saya tulis huruf besar, price list, price list good, purchase slash, dalam bahasa Melayu, in Malay language, senarai harga barangan, senarai harga barang atau barangan yang dibeli. Dan anda boleh nampak di sana, ketikkan sedikit. Okay, enter. Okay, anda boleh nampak di sana. Okay, kita turun ke kurungan kedua, A2, date of purchase. Okay, mean you slash, in bahasa Malaysia, tarikh pembelian. Then you go to third part, number 3, kotak ketiga, A3, ada tulis delivery, date of delivery, DATE. Kalau ada kesalahan ejaan, ini dimaafkanlah, anda boleh perbaiki kemudian. Date of delivery. If I make mistake about spelling, I apologize. So we can alter later. In Malay, dalam bahasa Melayu, tarikh penghantaran. Okay, enter, tekan enter. Request by, permintaan, in Malay, permintaan oleh. Why you want to put Chef Larry, something there, Chef Zorro. In America, people call me Chef Zorro. I don't know what they call me, Chef Zorro. Di Amerika, waktu saya kerja di Amerika, rakan-rakan Mexico, Mak Saleh semua dia panggil Chef Zorro. Approved by. Approved by, disahkan oleh. Disah. Kadang-kadang ada error, minta maaf. Kadang-kadang biasalah kita buat ni. Saya pun baru lagi, bukan baru lah, saya pun dah lama, cuma dalam bidang ni saya masih baru. Tapi saya mampu buat lah, insyaAllah. Saya yakin Allah bagi ilmu ni. Okay, you can see there. This is the first step, langkah pertama. Then you go to enter.
Go to A7, A7 anda nampak di situ tikus. Mouse, move the mouse there. You can see A7. Put daily, weekly, weekly, monthly. I will explain to you later what I put there. In Malay, this harian, pembelian harian, mingguan, 1G, bulanan. Okay, then you go enter border. Next step, total purchase. In Malay, dalam bahasa Melayu, jumlah pembelian, jumlah keseluruhan pembelian, jumlah harga pembelian. Okay, let's stop there. So far, you can get there. This one we make a first step, second step. For the title kita masukkan tajuk dia dulu sebab kita nak createkan formula Okay, you can get there. Okay, now you down to third step, angka ketiga dan masukkan number. Saya akan terangkan kemudian kenapa saya masukkan number. I will explain to you later why I put the number. Kotak you nampak di sana di atas A11, A11 you can see there. Bring my mouse there, forward to my mouse. Melintang 3, 4, 5 dan 6. 6 kotak, kita akan buat 6 kotak lihat sana. Now you want to make center the alignment kita nak alignment kita nak. Okey, caranya bawakan tertikus anda. Di tertikus anda ada dua maksud satu, minta maaf, satu dia ada kiri dan kanan, bahagian kanan, bahagian kiri. Okay, you bring that your mouse. You can see A1, A11, A up, 11 this side. A di atas, sebelah di bawah, melintang ni. Tekan bahagian mouse anda di bahagian kiri. Bahagian kiri. You click your mouse in left side. Then tarikkan ya. Tarik. Okay, there. Then bring your mouse to home. Ke home Tekan, click. Then you cari bowl. Find the bowl. Click one. Again, home. Go to alignment. Okay. Then again you go home. You find the border. Cari border. Di sini nampak B underline border. So you put all border. You click all border. So you can get it. You can see that. You can see the border. Then you color again. Then you can color it more easier for you. Kalau anda masukkan color, nampak lagi proper, lagi senang kita nampak kan. Bring ke home. Terus ke fill in color. Masukkan color, background color. Kita masukkan color kuning. You put the yellow color. See, you can see that. This number I will explain you later. Saya akan terangkan kepada anda kemudian kenapa saya masuk nombornya. Okay, sekarang ni di kotak pertama kita masukkan. Okay, saya sebut ada 5 peringkat kan. Peringkat pertama kita buat butcher. Peringkat kedua kita akan buat sayuran dan fruit. Peringkat ketiga grocery-nya, barang-barang kering. Peringkat keempat barang-barang kering frozen, sejuk beku. Yang peringkat kelima barang-barang am. Saya akan buat 5 kolom. 5 kolom, maksud dia 5 step tu. Kita buat step pertama. Dan yang step kedua, ketiga, keempat dan kelima kita copy paste dia. Kita buat satu formula, yang lain semua kita copy paste dia. Selesai, anda dah siap, anda boleh simpan dalam save dalam pen drive anda atau di komputer atau di desktop. So I will make a 5 step. Step 1 is meat item, something like meat, frozen meat or fresh chilled meat. The second step, second column, big column, is like vegetable and fruit. The third big column, we make like grocery, dry grocery. The fourth one, we make grocery as frozen grocery item.
Then the last one is like a general item. Okay, then you go start butcher, meat item, kategori butcher, butchery item. Enter, put meat, poultry. Then go to seafood. Then you go to frozen / frozen. Anda masukkan nama dia, title dia dulu, nama bahagian kategori butcher, daging, ayam, seafood, makanan laut dan bahan-bahan frozen. Di sini nampak dia terkeluar daripada alignment kotak. Naikkan di atas antara A dan B. Bring the mouse between A and B. The center one you can see there. Make a space a little bit. Bagi ruang dia. Sama juga B dan C, tarikkan ruang sedikit. Same also C and D. Same also. Give a big space for the box. You will make it that one. Okay, you get there. Then you can see B, nampak B di atas, B 2 laluan 12. You can see B2 is row 12. Click the left, and your mouse click. You put brand. Okay, brand. Enter. In Malay word is brand jenama. Then you go to third row, third column. C, you can see there, C, nampak C 3 laluan 12. You can see C number 3. The row is 12. You put packaging size. Enter. For the next one, in Malay, size pembungkusan. Okay, you can see the out from the border your column there. You can, anda boleh tengok dia terkeluar. Anda tarikkan di atas. Bagi dia masuk dalam kolom semua. Okay, semua dah juga. Then the fourth one, you get the C D4 row 12. Same row. Di atas D number 4 laluan 12. Quantity order. We use a short form. Kita guna yang quantity. Kita kalau biasa kita buat formula, kadang kita pakai yang short form senang. Quantity ordering, quantity order or quantity purchase. Quantity order. Enter. Pesanan quantity atau request order request. Then unit cost number 5, E5 row 12, E5 laluan 12. Unit cost. Enter. In Malay is unit. Tengah kadang-kadang huruf Malay ni dia pinjam daripada English dan Arab juga ada. Unit cost slash. Biasa kita unit cost by kilo. Senang, pengiraan by kilo senang kita tulis. Kilo, kg, kilo. Okay, we go to the last one. Last box is F6 row 12. Masuk dia kotak F di atas, nampak ni saya bawa ni kurung F6 laluan 12. Yang masukkan, you put amount. The title is amount. Enter. In Malay dalam bahasa jumlah. Okay, you can finish the title. You bring back. You can use the arrow down in your motherboard there. Papan kekunci anda boleh gunakan. Anda nampakkan di papan kekunci anda ada arrow, something like arrow atas bawah kiri dan kanan. Okay, then you bring your mouse. See, or easy one. Atau satu lagi cara untuk anda tarikkan dia. Okay, naik. You use arrow, naikkan dia. Di bahagian papan kekunci, di bahagian bawah sebelah kanan, anda akan nampak atas bawah, arrow menunjuk ke atas, ke bawah, kiri dan kanan. Biasa main game dia ada lah, anda boleh gunakan itu. Anda tekan shift
shape, then gunakan arrow sebelah kanan, tarikkan dia, turn the shape in your motherboard, then you make something like color this, then you bring, bawa ke home atas, up your mouse to home, I mean your arrow there, home, you find the alignment, cari ke alignment dia, center the alignment, again bold, again color, what color you want to put, what color you want to fill in. I put the green color, light green. Saya nak buat color hijau muda. So you can see that. Now we make a border. Each border. Go again. Bring your mouse. The arrow is show there. Bawakan tikus anda. Nampak? Nampak situ. Tekan di sebelah kiri. Tarikkan ke bawah sampai ke bawah itu. Naikkan arrow anda ke home. Go to home. You find all border, border. You can see there. No border, all border. And now you use a thick box border. Gunakan yang terang sikit. Anda buatkan seterusnya lah. Anda tengok. Saya dah tunjuk. Anda tengok di situ. Anda masukkan kotak border dia. Terangkan kotak border dia tu. Sebab kita belajar formula ni, kita nak buat satu formula, kita kena perlahan-lahan. Kita tak boleh buat cepat. Kalau dah pakar, expert, tak ada masalah. Bagi nak melatih orang yang tidak tahu sana, dia kena pelan-pelan, tak dapat. So you want to teach the people who don't know about this one, you must slowly show. You cannot make something like rushing. So you make rushing, so very hard for people to get what you showing. So then go home. Okay, we finish this regarding the title. Kita dah habis tentang tajuk. Now we will fit in all the type of this number 1 category. Kita akan masukkan barang-barang, kategori barang-barang. Okay, saya tunjuk di sana. Okay. We put with the pottery first. Kategori pottery. We make pecahan. P-O-U-L-T-R-Y. Pottery you can see like chicken, duck, goose. I also call pottery. Macam pottery ni panggil macam ayam, itik, angsa. Ini semua kategori family pottery. So it's for the halal. Kita di Malaysia ni, negara Islam, kita kena pakai benda halal. Cari benda halal, insyaAllah berkat. Jangan cari yang tak potong, tak bagus. Kita nak masak bagi orang kan, kita nak meniaga fresh. Saya tulis dalam bahasa Inggeris sebab saya akan terang kepada anda. Di dalam formula saya tulis dalam bahasa Inggeris. Saya akan explain ke anda di luar sana. Maksud dia, anda belajar sikit-sikit. Fresh whole chicken, fresh whole clean chicken. You put everything first. Okay, ditarikkan alignment dia di atas, bagi dia kotak dia, bagi masuk ke dalam kotak. Okay, you can see that. Box, home, center the alignment. Again, make bold. Again, you make color. Nanti you put yellow. So you can see the separate there, divide there. Ada 4 pecahan dia situ. Sebab saya belajar ni, maksud dia kategorikan dia benda tu. Kita tak bercampur aduk. Kita kategori ayam, kategori daging, kategori seafood. Senang kita bila kita buat pembelian, kita nak check balik, kita nak buat ordering, so kita tahu benda tu di mana tempat kedudukan kita nak order. Jadi kita akan tahu. My style, I want to teach you, you make separate like poultry category, meat category, seafood category. So you divide that. Then you can see more on detail. When you make it requisition, so easy for you. Okay, halal fresh chicken, fresh chicken wing yang fresh, chicken wing, frozen. Learn slowly from me. Learn whole chicken leg. Especially this one, I want to teach the young people, the people who don't know about culinary, so never get chances to go to university or college, whatever. So you can get something from me. So I share my knowledge. Jadi benda ni share saja kepada anda yang tidak tahu. Sekurang-kurangnya
anda dapat input ilmu yang baik, yang berguna. Mungkin bagi anda setengah anda rasa ini apa chef ni buat ni kan, tak ada benda apa nak masuk, tak berguna untuk kami. Tapi jangan anggap begitu. Kadang-kadang bila kita satu hari nanti kita nak berniaga sendiri, kita nak buat sendiri punya restoran, atau kita kerja di hotel 5 star atau whatever, so bila ataupun you jadi chef besar, chef nombor 1, nombor 2, atau you punya restoran sendiri, benda ni you akan pakai balik. Bahagian pentadbiran you akan pakai balik. Bagaimana nak tahu nanti tentang harga, nanti chef akan terangkan kepada anda. Masukkan dulu nama-nama dia. This one example for you. This one contoh kepada anda macam mana kita mereka ciptakan untuk requisition form for the purchasing price, everything. Then you go to, I mix some only. I not make all. I just sample for you. Frozen chicken breast. Show you the candle. Okay. Frozen slash chicken breast or clean chicken breast. Then enter fresh chicken chop slash boneless. Boneless masuk dia isi bahagian kaki ayam itu, chicken chop kita tak buangkan tulang, keluarkan tulang, boneless ini boneless. Fresh chicken drumstick. Drumstick bahagian kaki, bahagian paha. Okay, see the rest you can put. I give you the sample, I give you the formula. The rest you put everything with a category of chicken. So many chicken item there, like chicken meat, isi ayam, chicken bone. You masukkan nama dia dulu, senaraikan nama-nama dia dulu penuh. You put list down the name of the category of chicken. But here I show you example. I make example. Okay, I go to another step. Meat category. Meat, beef. Okay, click, go to home, bone there, again home, center the alignment, home, fill in the color, yellow. Ini anda masuk, anda nampak di sana. Sama juga beef, same also beef. Put the list of name, frozen beef top side. Normally this one in hotel industry or in a big restaurant, you use that's a formula like this, something like a record. Macam ni biasanya di hotel 5 bintang, hotel 5 bintang, hotel yang besar-besar biasa digunakan. Hotel biasa-besar La Bamba Chicago, Milanese ni dia tak guna sangat, dia guna pakai tangan. Chill, chill, street one, beef street one, enter frozen beef short rib. Sama juga daging, anda boleh tengok bermacam-macam jenis, nama dia short rib. Kalau ada kesalahan ejaan tu minta maaf lah. If I make a mistake about spelling, I apologize. You can put you can adjust back later. Frozen beef oxtail. You list down the category beef until you can find this beef the category from the supermarket there, from supplier, from the quotation the supplier give, example like this, quotation supplier give. Anda boleh dapatkan senarai nama-nama daripada quotation yang supplier bagi, atau anda pergi ke supermarket, anda survey, atau anda melihat dalam online, supplier online untuk bahan-bahan beku atau bahan-bahan sayuran, anda boleh dapatkan di sana termasuk dengan harga. Itu caranya lah anda dapat. Okay, now we go to category meat, lamb. Same also, click
go to home, bold, again home, center the alignment, home, fit in the color. Then you go to A 30, row 30, frozen, lamp, shoulder, enter, frozen, lamp, boneless, frozen, lamp rack. Okay, it's a category lamp. So many lamp category lamp also. The name list. You just fit in. This I give a sample for you. Then you go to category seafood. Seafood. You start with fish. So many category family seafood: fish, cuttlefish, squid, crab. Banyak lagi kategori. Okay, here ikan kembung, ikan selah, ikan cengcaru. Yes, I make a sample. This is a Malaysian fish in Malaysian sea. Ikan kerisi, ikan tongkol, ikan siakap. Banyak jenis nama-nama ikan. Ada list down ya lah. Sorry, saya turun sikit. Kalau mistake ini kita tarikkan dia, tekan ke kanan, tentacle anda, cari cut, turunkan dia sedikit. Kita nak bagi space, ada jarak. Copy paste, cut paste. Kategori seafood. Slash fish. Okay, anda sana same also. Anda dapat di sana kan, naikkan tentacle anda ke home, cari menerangkannya B bold, sekali lagi ke home, centerkan alignment dia, sekali lagi ke home, masukkan color background. So nampak more proper. Then you go to prawn. Kategori seafood, family seafood. So prawn. So this one more practical, more convenient, and more, I mean, lagi kemas lah, something like you can see everything, like tiger prawn. Tiger prawn you got size now, see, sometimes 30, 20, 20, 20, 30, something, 20, 30. Tiger prawn. They got size, they got grade also, 30-50 atau 40-50. Shrimp okay. Center, same also. Bold, go, fit in the color, center the alignment, the box inside. You can see there. This is simple. Okay, then you can the rest you can carry forward. You can fit in whatever you want to fit in, like category meat, seafood, meat, poultry, frozen item, whatever. You can see there. Boleh nampak di sana. Okay, now we go to second part. B. You can see there, up there, B. Laluan B, laluan 15. Bahagian jenama. Okay, B 16. Chicken. Apa brand mana? Chicken kita tu lah, local lah, local brand lah. In Europe side, in America different lah. They got something like farmer kind. This got brand you bring. Local same also. So you no need to make difficult. Just click there, touch down, go to home. Tak payah buat susah-susah. Bold. Then you go to center alignment. So everything there. Okay, again,
copy, ambil, enter. So you get that. The brand, kategori jenama. Okay, yang the kategori meat, meat category. Okay, something like NZ, brand New Zealand, NZ. When we shall read Aussie, Australia. Same also, Australia. Just an example give you. What kind of brand, up to you. Apa jenama terpulang pada anda. Untuk lamb, Australia. This one America, whatever. Or Brazil, or something like that. It's a Brazil, Brasilia, or Mexico, Mexico. Then seafood category, seafood category local, normally is local. So like this one, you type one, the rest you can copy paste. Just what you want to do. Bawakan tertikus anda, tekankan sebelah kiri, tekan, dan tekan sebelah kanan. Okay, sekali lagi, tekan, tarik, minta maaf, masukkan, tekan kiri, tarikkan dia, tarik sampai situ, sekali lagi, kiri, tekan kanan, copy dulu, turun ke bawah, tarik, enter, you get everything there. Okay, you can find there, center, same also, center the alignment. Again, because you make something like formula, you must see in proper, and it's a bold. You can see that, same also ya. Sama juga di sini, terangkan dia, same bersama. Center, terangkan ni. Kita nampak di situ di bahagian jenama. Ini kan lokal lah, buat lokal lah. Anda nampak? Harap anda di sana, di luar sana faham, dapat sesuatu ilmu, input ilmu. Hope the people, your people outside there can get something from me. Copy. Enter. Okay, this is a category brand. Now we go to packaging size. Category packaging size. Anda nampak di sana, C laluan 16, C 16, C box 3, row 16. Size category, packaging size. You can see there, what? Halal fresh chicken. Normally chicken, kadang-kadang ayam kita beli kadang 2 kilo, kadang 1.8, 1.5. Tengok size ayam tu. Contoh saya bagi 1.5 kilo. Sometimes you buy the chicken per bird, the size is different. Sometimes 2 kilo, sometimes 1.5 kilo, sometimes 1.2 kilo. So depends on big size or small. Chicken wing 1 kilo packet, 1 packet. Frozen chicken leg 2 kilo per packet. This example, you can find from supermarket. You can see there. Anda boleh tengok sana, cari di sana, atau supply online, anda boleh tengok, atau quotation yang diberi oleh supply, anda cantikkan. Dia ada pembungkusan dia, size dia 2 kilo per pack, 1 kilo. Ni saya buat sampel, anda boleh belajar di sini. 1 kilo per pack. Then you go to meat category, meat category 2 kilo per pack. Then you go down, turun ke bawah, lamb boneless, minta maaf, 1 kilo per pack. Strip line, short rib. Strip line kadang-kadang 4, dia besar, 4 kilo per pack. Dia tak jual kadang sikit-sikit. Kalau anda beli kuantiti besar, anda save. Kalau anda beli kecil-kecil, rugi.
bagi perniagaan lah. Kalau untuk sendiri kecil-kecil, untuk yang bisnes kecil-kecil belilah sikit-sikit kan. Frozen beef short rib. Sampai dia packaging besar kan, 3.5 kilo per bag. Oxtail 1 kilo per packet. Okay. And kategori seafood 1 kilo lah, per kilo lah. Just copy. Tarikkan bawah semua. Scroll down. Sorry again. Copy. Enter. Kita tak payah nak isi banyak-banyak lah. Ok, sini kita tinggal length, bahagian length 2 kilo per pack. 2.3 kilo example per pack. Length rack 4 kilo per pack. Same also category seafood prawn by kilo. Kilo. Okay, now we go to alignment. From up, you scroll down. Nanti what how many box you make. Then you go again. You go up to home. Bold. Again home. Center the alignment. Okay. Anda boleh masuk nampak situ Saya bagi dua bahasa lah, anda mungkin akan faham lah. So this D4 row 15, D4 row dia punya laluan 15 laluan 16, kita start dengan 16 quantity order ni kita kosongkan dulu, jangan isi apa lagi kita masukkan di bahagian E5 E5 row 16, you go to row column unit cost anda masuk pergi ke unit cost okay. Colorkan dia dulu sampai ke kotak macam mana kita nak buat. Mungkin kita pakai dalam contoh kita buat kita buat dalam 80 kotak. Go to home, put the color, you make something color, put the color there. So you can see there. Same also in the amount section, amount column, make a color. No, sorry, no, you put this category, this one category quantity order, put the color, put different color bahagian ni masukkan color mencantikkan dia punya formula. Kita pergi kalau sampai 80 lah, 80 kotak kita buat ini Go to, masuk ke home, cari alignment, center ke alignment dulu, home again, put the color, must fit in the color, background the color, color orange contoh lah, nampak di situ. Ok, ada dah selesai. Sekarang kita akan masuk formula untuk kita pergi ke kotak 5, E5 row 16, you go to E5 unit cost area row 16, tekan klik your mouse, tekan klik anda di sebelah kiri kanan, anda cari format cell. Dia akan keluar begini, anda akan nampak sini general number currency accounting, anda tekan accounting dia akan keluar berbentuk wang currency US, tekan di situ, klik di situ, anda carikan currency RM, mana ada RM, pelan-pelan anda cari, pelan-pelan anda akan jumpa dia banyak negara currency, negara Allahumma akbar terlepas. Ok, RM English atau RM Malay, tekan OK klik OK tak, saya nak tengok ok, dia dah ada dia punya formula di situ. So what are you doing? Click. Okay, you bring your mouse, click the left side, then you go to right side,
Di copy, go to copy, go down until 80 box. We make it 80 kita buat 80 punya kotak, sampai 80 lah. Okay, then enter dulu nanti saya tunjuk formula akan masuk di sini. Nampak masuk dah formula kan, kosongkan backspace. Same also on the amount section F6 row 16 sama juga anda tekankan di sini di bahagian F atas F kotak 6 amount dan jumlah laluan 16, tekankan sebelah kiri kanan, dia akan keluar begini. Anda cari di bahagian format cell di nombor 6 dari bawah tekan format cell, klik format cell, akan keluar begini. Anda cari bahagian accounting, dia akan keluar bentuk seperti wang Amerika. Tekan di tepi nampak saya tarik di situ, tekan dan carikan currency Malaysia, ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Anda kena pelan-pelan dan dia banyak negara kan. RM ringgit Malaysia. Then klik OK. OK. Biarkan di situ. Sekarang kita masukkan harga unit cost. Chef kecil kan. Dah tengok kita dah jadi satu formula dah. Anda nampak di situ. Okay, sekarang kita masukkan harga untuk ayam. Okay, besarkan semula. Allah, lari pula. Unit cost tak nampak di sini. Okay, kena kecil sikit. Okey. Sedikit. Maaf. Okey, unit cost. Harga untuk ayam unit cost nampak dia? Unit cost sedikit. Okey. Nampak unit cost Unit cost biasanya per kilo Ayam harga 1 kilo berapa? Kata kita find di market RM6.9 Anda boleh cari harga di Tesco online, supplier yang buat online atau quotation yang diberi oleh supplier sendiri. Anda boleh check di situ. Harga kita isi mengikut harga pasaran semasa lah, ataupun anda survey di supermarket atau di kedai-kedai runcit, di mana bagi anda berkesesuaian dengan anda lah. Kalau anda dapatkan barang-barang tu di supermarket, masukkan harga itulah, atau di supply yang hantar kepada anda, dia akan bagi quotation senarai harga. Anda masukkan harga semasa mengikut bahan list yang anda tulis, kategorikan dia. Chicken wing, contoh chicken wing harga RM13 1 kilo. Tekan, anda tekan angka, ada akan keluar RM di situ. Apa lagi tu? Chicken leg RM13.50. Enter. Then you go to whole chicken leg. Whole chicken leg. Whole chicken leg. Okay. Whole chicken breast. Whole chicken breast is RM14.50. Di Amerika chef buat formula tu dekat company chef kerja, saya createkan formula. Masa chef pergi dia tak ada formula. So saya tengok dia restoran. Canggih juga restoran, tapi dia tak ada formula. Dia chef, saya bagi cadangan kat owner, why not you put something like this? Oh, dia perikut. Alhamdulillah lah. Ini sesuatu saya bagi kat di sana kan. So why not bagi kat Malaysia pula? Tapi biasalah di Malaysia, dia nak, kita nak mengajar ni, nak sertifikat lah, nak diploma lah, nak master lah. Biasalah, dia kena kenal lah kawan-kawan, gitulah, gini lah. Banyak sangat dia punya ni. Susah kan kita nak mengajar. Jangan ingat kita tak ada diploma ni kita tak boleh buat. Sebenarnya ilmu ni daripada Allah. Allah yang bagi. Allah yang bagi kat siapa? Allah yang kuasa. Kalau kita belajar pun diploma, tapi kita belajar main-main pun tak guna juga. Kita tak dapat. Hanya semata-mata pergi college je lah, atau universiti kita belajar gitu lah. Hanya mendapatkan CJ saja. In the end, kita ada apa? Kan rugi. Betul tak? Bukan saya nak condemnkan sesiapa kan. Ini adalah kenyataan. Setengah, bukan semua lah kan. Ada yang bagus tapi itulah kita manusia, kadang kita buat silap, begitulah keadaannya.
So we go to frozen beef top side. The price 37.7. This pricing, you can get the current price you can get from the supplier, send your quotation, or you go find in you survey in supermarket, hypermarket, whatever, or your small shop, or the supplier for the frozen item. You can get the current price. Then you fit in inside my formula give to you. But you follow what exactly same the list down you list. Like top side RM33.70. Beef strip loin 1.2. Don't ask me jangan tanya mana dapat 120. Nanti saya terang after I explain to you. Beef short rib something like 54.7, RM54.70. Cakap KL tergeliat lidah lah. Beef oxtail RM25. Because formula we put there, kita dah masuk formula, dia akan automatic keluar RM. Because here I put in formula, if American currency is currency America. For Malaysia is we use ringgit. Lamb, meat lamb. Then 38.5, 38.50. Lamb boneless 54. Then what? Lamb break 86. Ni contoh lah harga-harga. Okey, kategori ikan. Mungkin ikan kembung. Seafood fish, sorry. Ni kita bubur ikan salmon. Frozen salmon . Oh sorry. Yeah, frozen fish salmon. Fish category okay, maybe 1 kilo salmon is $22. Ikan kembung okay, RM8 lah saya letak saya lah. Ikan selah 9. Ni contoh saya bagi. Ikan caru 12. Ikan kerisi 12. Ikan tongkol mungkin 15. Ikan siakap mungkin 21. Okay, you go to prawn. Tiger prawn 20-30, 22 per kilo. Tiger prawn 30-50, maybe 38 per kilo. Udang shrimp udang kecil tu mungkin RM19 per kilo. Okay, anda nampak situ. Kita dah masukkan. Anda nampak? Okay, sekarang kita nak order. Kata kita order we order whole chicken 5 numbers. Just click number 5. Okay. Then we go to fresh chicken wing. Maybe you order 2 kilo. Kita order 2 kilo. Chicken leg 3 kilo. Chicken breast 1 kilo you order. Chicken boneless 4 kilo you order. 2 kilo is a drumstick, chicken drumstick. Beef top side 2 kilo. Beef strip loin beef strip loin maybe you order one block. This category you can see packaging size 1. Kita harga berpandu kepada size jugalah packaging dia tapi harga untuk unit cost by kilo lah. Ni harga by kilo RM102. So we use order 1 block. Then Australia beef 2 kilo. Lamb shoulder 2 kilo. 1 kilo price is 38.5. 1 kilo punya harga untuk lamb shoulder RM38. 2 kilo 1. Anda kena buat kajian lah. Anda kena tulis. Anda belajar dengan saya. Anda tulis. Anda buat sendiri anda punya lah. Ikut bersesuaian anda lah. Saya bagi contoh di sini. Jadi 1 kilo 2 kilo 2 kilo dan 2 kilo. Anda gunakan arrow kan, boleh juga kan. 4 kilo 2 kilo. Tiger prawn 2 kilo 2 kilo 2 kilo. Okey, sekarang anda nak masukkan semua. Sekarang kita nak masukkan formula untuk amount. You want to put formula for amount. What you doing here?
You see, quantity order you multiply with unit cost. That means you can get amount, the total amount for the how much you buying. So dia pesanan quantity dikali dengan unit cost per kilo, anda akan dapat jumlah harga. Okay, what you doing? You see, be careful. You see properly. You see, anda tengok betul-betul lah. Bawakan tikus anda ke bahagian F6 laluan 16. You bring your mouse from F6 row 16. Click the left side. Then you go, bring your mouse to home. Sorry, to formula. Anda nampak sini, anda bawakan tikus anda ke formula. Klik. Dia akan dapat sana, nampak di sana dia ada insert function. Dia sebelah tu dia ada auto sum. You can see there and auto sum. Click there, auto sum, you put sum. You see the formula is there. Dia masuk formula. Cut this one. Masuk dia. Kita padamkan dia. Click there. Slowly. Okay, see You can see sum. Anda nampak sum di sana. D4 16. D16. See, you can see the color dia. Nampak kan di sana ada color. Bahagian pesanan quantity kali dengan unit cost. D16 in your motherboard you can see got sheet. Click the sheet, tekan sheet, dan di atas ada angka 1 sampai 0, 1 2 3 sampai 0. Anda tekan di nampak di huruf 8 ada seperti bintang. Itu adalah multiply. You can see in your motherboard it's like a star. It's on number 8. You can see like star there. Tekan, lepaskan sheet dan pergi ke E. E berapa? E kotak 5 laluan 16. E 5. Dan keluarkan enter. Oh sorry, tak masuk lagi. E 16. Sekali lagi. Sorry, kadang-kadang kita nak buat formula ni dia kena berhati-hati. Kita tak boleh main campak-campak gitu. Kita kena berhati-hati tengok auto sum. D 16 kali E 16. E 16. Nampak di situ dua color. 5 dan 6.5. 5 and 6.9. They mean quantity order multiply with unit cost. Pesanan quantity dikali dengan unit cost. Ini formula dia. Enter. So you can get the price there, the total price. Anda dapat lihat di situ. Kalau anda tak percaya, anda boleh kalikan dengan pakai anda punya apa ni, calculator. Okey, RM6.90, 6.9 kali 5. So di sini dia tunjuk harga 34.5. 34.5. So untuk seterusnya, for the next down, you no need to do too much to fill in. Tak payah nak isi banyak-banyak. What are you doing? Apa yang anda perlu lakukan? Bawakan tikus anda. You bring your mouse. Go the box in a F16. Kotak F laluan 16. Tekan tikus anda. You click your mouse in the left side. You can get there. Then you click on the right side. Tekan bahagian kanan. Mouse tikus anda. Copy dan tarik turun ke bawah. Kotak yang number 17, F17, tarik ke bawah. Tarik sampai ke bawah. You scroll down until how many box you make it. Like I make here 80 box. 80 box. You enter. So you can get it. All the pricing there you can see. Okay, now is alignment, center alignment. Scroll down, tarik sampai ke bawah sampai kotak 80. Go to home, bawa ke home. Go to board. Terangkan dia, sekali lagi home. Again home. Then go to center alignment.
You can see that. Oh. Nampak Sekali lagi, tarikkan semua. Kita buatkan dia, kita centerkan dia. Home, center alignment. Okey, anda nampak di situ Setakat ni anda nampak. Sekarang kita nak kolomkan semua kotak-kotak ni. Kita jadikan satu ruangan. Tarik, you go to A15, anda pergi ke A15, daulah 15. Klik sebelah kiri. Ataupun satu lagi cara saya tunjuk kepada anda. Another one step, you go to your mouse, go to A15. You click shift in your motherboard dari papan kekunci anda. Tarik nanti F15, scroll down, turun ke bawah sampai kotak 80 nanti 80 box, you make it then you go bring your mouse, move your mouse to the home, go, then you find border. Anda bawakan ketika anda ke home, arrow dia, tekan cari bahagian border, tick border. So anda dapat keliling dia. Sekali lagi, ini untuk kita buat, itu yang tick border. Sekarang kita nak buat untuk every column with border. Setiap kolom ada border. Nampak situ, you can see there. Nanti 80. Then go find it. Again, go to home. Move forward your mouse to home. Go to find to all border. Bawakan titik anda ke home. Tengok cari all border. Okay, you can see all. Semua ada dalam petak kolongan. Saya kecilkan sedikit, anda lihat di sana. Anda melihat di sana. So, sekarang kita dah masukkan keseluruhan formula. We put everything on formula. Okay, now we are already finished 50%. So you want to make a pricing for the, kita nak jumlahkan, you want to total all the pricing. What are you doing? F6, F6, going down. You can see row 16, F6, laluan 16. Tekankan tertikus sana, klik your mouse to left side, scroll down, tarik dia ke bawah. Tekan yang bahagian kiri mouse, jangan lepas, tarik ke bawah sampai kotak 81. Kita ambil 82 lah, 82. Then you move your mouse to home. Bawakan tertikus anda, arrow anda ke home. You find auto sum, cari ke auto sum, then sum, click sum. So you can get the price, total price for the market, for the mid category item. So anda dapat di situ RM1,119.2 harga keseluruhan untuk pembelian untuk anda. Ini saya bagi contoh lah. Then you go click again, you go click, you masuk formula dah. Mana dia? Format share, accounting, RM. It's dollar lah. You can see put dollar, just put dollar. Example, you put dollar lah, become dollar like this. You see, I put dollar symbol of dollar. Go again, home, bold, again home, pick color. What color you want to put, blue or whatever, up to you lah. Yellow, orange, I put orange. Then make a border, buat border dia keseluruhan. So this is a total price for the total purchase price for meat category, for the butchery category, the butchery make something like proper, total purchase price for butchery, total purchase butchery, and make more proper, total purchase price, total purchase price butchery.
Oh, you make total price lah. Total price. Ikut anda, kesesuaian anda lah. Anda nak bagi yang senang lah. Total purchase. Easy dah. Macam ni. Butchery. Okay. Can see there? Dah nampak kan? Kita dah siap satu formula. Dan kita akan pergi ke step kedua. Dia ada 5 step lah. Ni dah siap. Ni kita dah masukkan jumlah dia. So sekarang ni kita naik ke di atas. C. Isi ya, C9. C9. Lalu 9 lah. Klik. Left click, right click. Go to format cell. You fill in the accounting. You can find the general number, currency accounting. Tekan current. Then put here. Example I put symbol US. Okay. You just type 5. You can see that the corner there. FS symbol like an American symbol. 0. Sorry. Back. Go. Right click bahagian kanan cari format shell. Go cari RM Malaysia Ringgit. Share aja sekali, dua-dua sekali. Kalau nak tahu orang Eropah ke English nak Amerika nak pakai, boleh pakai kan. Sebab saya ada buku di sana. Mungkin mereka boleh guna pakai. Yang mana tak tahu kan. Dari tak letak. Okey. 5. Okey, nampak di situ nampak. Kosong ni. Saya terangkan dia. Home. Masukkan color. Senang kita boleh tengok di situ. Biru terang kan. Kita light sikit lah. Color light sikit. Dia kuning lah, senang. Border. Tick border. Ini untuk yang ni untuk tujuan kita nak tahu keseluruhan barang kita beli. Barang mentah, barang sayur-sayuran, barang kering, barang am. Jadi keseluruhannya kita akan tahu di atas kita punya title ni, dekat dengan title keseluruhan barang. Saya dah buat formula ni. So anda tengok di sini. Ni untuk berceri kan. Ini kita boleh terangkan dia lah. Kita terangkan dia bold kan. So you can make something like a bold lah. You make it. So you can see there the formula I create. This a purchase item what you buying from supermarket, from a shop, from a supplier. When you get from supplier, or you own your own business, a small business, whatever. This one, the record is very important for you to record everything what you want to buy. Something like daily, weekly, and monthly. Kita nak record, kita nak beli tu kan. Okay, now we go to second part. Got 5 part, kita ada 5 part. Tarik kan, tertikus anda semua. Atau satu lagi anda boleh buat. Ini satu cara lagi, cara kedua. Second, another style you can do. You click your mouse, put A, CA11 A sebelah click the box there, click. Okay, then you go see your motherboard sheet, scroll until down, left, right scroll and down scroll. Anda tarikkan dia semua. Nampak color kan di sini macam color hijau kan. You can see like green color there in your until how many box you make it? 18, 82. Then you bring your mouse verticals, click on the right side, tekan di bahagian kanan, go to copy up there, tekan di bahagian kiri, click on the left side, go paste 1. Nombor 2 1, nombor 1 2, paste 2 3, nombor 3 paste 5, copy paste. You can make how many paste you can make, up to you. How many category big scope page you want to copy paste up to you.
I just show the example, then you can see how. Berapa banyak anda nak buat, kotak tu terpulang pada anda lah. Saya tunjuk satu, yang lain semua copy je lah. Okey, di sini ni yang pertama kan, anda tengok pertama. Okey, tengok susah sikit ya. Pertama butchery. So yang petak kedua, bahagian part kedua ni, yang kolom kedua yang besar ni, padamkan semua. Tekan semua di bahagian amount dengan padam. Tekan, tarik sampai ke ujung sekali ke bawah. Delete. Ini dekat komputer, dekat papan kekunci ada delete di bahagian atas. Tekan delete. Jangan kosongkan dia. Oh sorry, kita padam itu tak apa. Nanti kita masukkan balik semula. Copy. Kadang-kadang kita buat ni formula, kadang-kadang kita padam, kita boleh masukkan semula, tak ada masalah. Paste. Okey. Same also kolom number third kolom ketiga. Tarikkan semua sampai dekat kategori E5 turun. Jangan disentuh bahagian amount, jumlah. Sampai ke bawah. Delete. So, you can see there. Same also, sama juga kotak keempat. Tarik. Pelan-pelan belajar, tak apa, insya-Allah anda akan dapat. Delete. Saya akan terang kenapa saya delete, sebab kita nak masukkan nama jenama lain pula kan, bahagian lain. Same also, I will explain to you later why I delete that one, because I want to put another type of item category. Delete. So if everything is finished, this also delete. This also delete. Delete. Same thing. Okay. Now you go to see the price there. Total price harga untuk yang butcher punya. So you go to second part. Zero price Zero price. Zero price, harga kosong di bawah kosong Okay. Anda nampak di sana? Okay. Ini kita dah hampir 70%, kita akan masuk lagi butcher. Part mula, part kedua kita masuk bahagian vegetable and fruit. Ini sayur-sayuran buah-buahan. Saya buat doing, bukan saya dah buat yang ini. So, saya copy paste lah. You just put only example on vegetable area. You can see that. Anda boleh nampak bahagian kategori sayur-sayuran Same also, brand what? Local. What brand? Up to you You buy from where? Copy. Enter. Okay, by kilo. Vegetable fruit by kilo Copy. Down there, scroll down. Enter. Okay, price. Example, I make price like asparagus maybe $7, RM7 asparagus, $2, 1 kilo per kilo price per kilo being long maybe $3. I just example ni You want to know, you find the current price there. Just to make example for you all. But contoh pada adik-adik di luar sana, kerana tahu kena cari harga semasa yang betul Kita letak saja ni. Just put ni. I want to show to you. Okay.
There. Can see there. Quantity order and amount. Quantity order ni because how many you want to order. Asparagus maybe you order 2 kilo. Enter. You get 14 ringgit. 1 kilo is 7 ringgit. That means 2 kilo 14 ringgit. 2 kilo, 1 kilo 7 ringgit. Kalau 2 kilo anda order, dia berganda lah. Sama juga lah ni. Kita letak dia lah. 4 ke 2. Dia tak akan lari dah. Sebab kita dah masuk formula kan. 5 kilo ke 5 ke. Ikutlah, ikut anda lah. Ikut pada anda nak order berapa banyak nak guna kan. Saya buat contoh, anda cari sendirilah kan. Anda find yourself lah. Then at the end you can see there the price there. See? Because the amount there is formula is there. Formula kita dah masuk. Amount dia akan dapat dah. Okay, we go third step lah. Number 3 mungkin grocery. Grocery dry. This good. In Malay, barang kering barang kering. Upward. Something like button mushroom, whatever. I make example tomato ketchup, chili ketchup. What some more? Rice, cooking oil. Example some more all the dry item. Apa-apa bahan kering bahan pastry pun boleh masuk juga lah pastry bakery whatever. Okay, what brand? This one like brand Red. Tomato ketchup brand Maggi. Chili ketchup Yos. Rice basmati Pak Iza or Jasmine Jasmine rice. Cooking oil, what brand? Brand Palm. Okay, this one olive oil. Example, what brand? Brand US. Just example, yeah. Size, butter mushroom maybe 4-5 gram slash. Yang itu satu tin tu 450 gram kali satu tin. Okay. Tomato ketchup maybe 250 gram. Sorry, 200 gram. You can see the weight in the bottle or on the can there. You can see that you put down. Or you want to order by carton, up to you. Kalau anda nak order by carton besar, anda masukkan di sini dah, di hujung belakang ni. By 450 gram. Maksud dia slash ada 24 tin slash 1 CTR 1 carton. Ini contoh. Ini example If you buy carton, you put the price there. Masukkan harga sini, harga carton lah. Kalau harga carton RM150. If you see the carton price RM150, just put the price carton if you want buy carton. Kalau nak beli harga dalam bentuk besar kan. This one 200 gram 1 tin. Ini example 200 gram per bottle. Rice 5 kilo per bag or 10 kilo per bag. Cooking oil 5 liter per 1 bottle. Olive oil maybe 1 liter per 1 bottle. Okay, you can see there. You nampak di sana Okay, maybe the price butter mushroom maybe RM4. For tomato ketchup maybe 3. Tomato ketchup, sorry, chili ketchup maybe 4. Rice maybe 1 kilo price is RM12. RM12 kilo. Cooking oil maybe 9. Just put only, just put. Olive oil maybe 12 per 1 liter. Some is per liter, some is by kilo. Yeah, how much you buy? Like mushroom you buy 10 tin. So you can see the price there. Bila anda letak 10 tin, RM40. You put the 10, you can get the price multiplied by 4 is RM40.
same also. Just put two rice. Maybe you order 1 kilo of rice at 12 ringgit. 1 kilo beras 12 ringgit. Maybe you order 10 kilo. So you multiply, you get